А что случилось, блин? Как обычно. Что такому завъебывался и экран смерти появился. Ну так, ребят, сорян, что стрим прервался. Быстро перезагрузился и давай по новой. Начинаем по новой. Слава богу, мы тут, в принципе, недалеко откатились. Блядь, стоп. Короче, что такое? Что такое? Что ты хотел сказать? Иди сюда, на тебе кирпич тебе в харе, блин. Вау. Ёпта, надо еще сотни победить волшебников темных. Я думал, я уже все. Это последнее было, а тут нихера, тут еще сотни надо замочить. Ну хотя уже не нафиг я в него использовал древнюю магию. У него было урона на одну тычку всего лишь. Все? А вот из-за тебя меня выкинуло, стучало. Ты появилась, и у меня экран смерти появился. Забыл. Там, бля, ну бывает. Ёпта, что ты так больно-то бьешься? Макс, вспоминай, что хотел сказать-то. Ух ты ж, ёб твою мать, получи! Использовать мандрагору против врагов. На! Зато я выполнил уловки все. Проклинаю тебя, жалкий браконьер. Иди сюда. Изи. У нас нет времени, нужно освободить дракона. Так. Кажется, это была плохая идея. Сейчас узнаем. Дракончик, я надеюсь, ты хорош. Или хорошая.
дракончик, иди на волю. Не трогай нас. Мог бы как бы и нас отсюда вывести. Но сейчас тут закидают. Обвалится на нас все. Ребят, кто первый на канале, подписывайтесь на канал, жмите лайкосик. Заранее спасибо. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the Увидимся в castle. замке. Хорошо. Увидимся как-нибудь, увидимся. Revelio. Могу лететь на метле? Могу. You've got good flying. Так, где меня черти вообще носят? Тут есть очаг древней магии, это раз. Давай сначала на костер, потом очаг древней магии, а потом посмотрим. Артем, ты здесь или нет? Что время изучить заклинание трансформации. Понятно. Так, стоп. Что-то я заплутал. И куда это меня занесло? Я ее не порезал, к сожалению. Surprised you're not expulsor. This is not going well for you. Incendio. Expulsor. Might want to look at us. Accio. Incendio. Oh, forever. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Defender. Все, со всеми вроде разобрал. Revelio. Ячейки заполнены. Ну, заебись. Как обычно. Все по фэншую. Артем, что, не смотрел хоррор прохождение мое? Revelio. Ячейки полностью заполнены. Тут тоже должен быть торговец, насколько я понял. Насколько я понял, здесь тоже должен быть торговец. Сейчас мы ему сбагрим лишнюю херню все. Сейчас, кстати, надо посмотреть
По инвентарю. Ничего ли у меня? Ну давай оденем. Юля, привет. Спасибо большое. Тут надо распознавание еще делать, блин. Ну короче, как обычно. Тут ничего не надо. Тоже распознавание нужно. Ладно, хрен с ним. Все, идем, короче, сейчас сливаем все. Thank you for all that you've done for us. Его же здесь не предусмотрели, просто, ну, быстрая продажа. Вот так щелк-щелк-щелк, повыбирал быстренько. А не вот это вот зажимание. И продал все лишнее. Мне кажется, так было бы быстрее и экономнее по времени. А то щелкать постоянно, можно задолбаться. И он здесь это часто нужно делать, потому что вещей как бы много находишь. The good you've done on behalf of the Upper Hogsfield residents, I thank you. Thank you for passing through. Теперь сюда. Ты, блядь, мандрагору просрал. Тута. Что-то я забыл, что я у тебя спрашивал. А, смотрел ли ты этот прохождение хоррора-то? Или не смотрел? Бульки что-то достану сейчас. Это, можно сказать, было мое первое прохождение такой игры. Инди-хоррора, так сказать. Для меня был это особый опыт. Меня жаба выблюнула нахрен. Вот ты черт. Revelio. Incendio. Мне нужно найти, какая жаба мне подойдет. Ну вот это вот подошла. По-моему, там еще один остался. Я тогда вошел в первый. Вот этот вроде как я вошел. Мне он, в принципе, подходил. В принципе. Да? Все, изи. Revelio. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I am hoping she may be easier on me than you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Так, опять куча заданий появилась. Стойте, жабку-то надо словить-то. Так, сумку нахрен, быстро. Смотрел, ну и как тебя? Угорнул. Not going to hurt you.
Settle yourself. Игрушка, конечно, чудная, там чисто по кругу бегать нужно было, в принципе. Но так в напряжении подержала немножко, потому что, ну, я как бы в такие игры никогда и толком и не играл. Для меня было это прикольно. А еще так ночью прям играл, записывал, было прикольно. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Confringo. Упала бутылка. Revelio. Короче, у тебя было это... атмосферненько, да? Просмотр. Кстати, испытание Марлина тоже нужно пройти. Полетели. Залетим на испытание. Military ought to loosen the reins on the dark arts. No better protection, if you ask me. Can I have an even action? Confringo! You'll feel that tomorrow. What are you, a goblin? Получи, зараза. What the... You're that hypocrite. Не знаю, может как-нибудь еще какой-нибудь хоррор запишем. You're the little sod that saves Но это еще непонятно. Этот что-то, ну, по просмотрам не зашел, но по эмоциям было неплохо. А, все, да. У меня же, по-моему, была мальва, не? А, нет, сука. Кто и с кем я в бою? Revelio. Ну нафиг мне надо с ними драться вообще. Ну, овечку нахрен. Что там, тролль всех раскидал? Ну, как я и думал, в принципе. Со всеми разобрался. Лесной тролль. Так, мне еще по заданию нужно еще победить 13 троллей. Так, а теперь где-то моя испытание Марлина. I know a Merlin trial when I see one. Revelio.
Incendio. Findo. Accio. Depulso. Glacius. Что нужно делать? Здесь что? Findo. Incendio. Depulso. Revelio. Блин, что с ними делать? Я ничего не понял. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Depulso. Блин, реально, что с ними делать? Findo. Incendio. Accio. Reparo. Lumos. Lumos. Не, ну я не знаю даже. Не, реально не знаю, что сделать-то. Ладно, может где них какого-то заклинания не хватает, чтобы это сделать. В общем, что я хотел? Я захотел залететь в вот эту деревушку. Забрать страничку руководства и полететь по основному заданию. Ускоряемся. Мне что-то уматово выглядит. Этот чувак в доспехах рыцарских на метле летает. Это прям реально конкретно смотрится по-чудному. О, платформа для приземления. Это, по-моему, уже приземлялся. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Блять, не хватает, чтобы взломать. Ну вы серьезно? Ой, что это такое? За дичь. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Accio. Incendio. Findo. Crucio. Levioso. Depulso. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Findo. Повернуть, как их вообще переворачивать? Я не знаю, как их переворачивать. Было задание перевернуть их на спину, но я не знаю, как это делается. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Блин, кот, отцепись от меня, пожалуйста. Aloha Mora. Revelio. — 12:00. Понятно. Ну, мне главное, что посмотрел.
Когда там это уже как тебе удобно. Я не знаю, может ты что-то подскажешь, что-то подобное. Какую-то игру, может, подобную, может, знаешь. Коротенькую, что можно вот чисто так на запись видео записать. И поугарать потом. С этого всего. Что получилось. Aloha, Mora. Revelio. Блин, почему нигде нет луномаски? Если она здесь вообще есть, хотя бы присутствует. Демимаска, точнее. Да, должна быть одна демимаска, должна быть. Вопрос только где. Incendio. Ну то ладно, короче, давай сначала поехали дальше. Мурашеничество. Да, было прикольно. Knowing the meat, he's likely studied here. Только ночью, а сейчас что, не ночь? Сейчас же вроде как ночь. An Или нет? astronomy table. Should prove useful once the sun's down. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Так. Ебать, это какая-то сложная хрень какая-то. Блин, что такое сложная хрень-то? Хотя не так уж и сложно. Все сделал, все подобрал. Центавр? Серьезно? Я думал, это кентавр будет. Какой нахрен центавр? Так, все, ну тут все разобрались. Ладно, погнали теперь по заданию. Оля, основного задачи нету? А нет, есть выполненная задача профессора Уизли. А, да? Давай сделаем отчет о драконе. Вот такая песня. Карта. Отчет о драконе, это у нас Хогсмит, да? Сейчас как отчитаемся за то, что мы дракона залупили. О, залупили, освободили. Господи, что-то я понесло мне эту степь. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так, это здесь вход или где? Over here. This is a change of pace.
from our last outing. Don't remind Ребят, me. кто первый на канале, The thought of подписывайтесь на that канал, tent жмите still makes my лайкосики. blood boil. Заранее спасибо. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Хорошо. Так, с ней пока все, да? Она мне скажет, когда найдет ее. Окей, разговор с матерью. Ну давай. Это куда сейчас? Куда сейчас нужно? Хогвартс. Так, я вижу, появились какие-то новые квестики дополнительные, но то ладно. Пока мы их оставим, побегаем по таким более серьезным делам. Второстепенные квестики мы, пожалуй, попозже. Off on another adventure, are we? So frustrating. Какая досада! You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you, and she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, Gazelle? but you must not А meddle самая in the affairs газель? of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Какая досада! She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now.
much to my mother's Прикольно chagrin. так в зверя That is how I превращаться, и managed to spy можно on там Rookwood бегать, and прыгать, Harlow. летать. Забавненько. Потрясающе. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. Правильно, никаких прятаться, нужно с My ними mother разобраться. cannot know where I am all the time. Thank you for being here Спасибо, что during that остался rather вовремя awkward этого неприятного conversation. разговора. Хорошо. Revelio. Нема за шо. Да. Так, ладно. Теперь мне нужно вот это, профессор Уизли. Оно не покажет, куда мне пиздовать надо? Побежали. Раз оно показывает, куда мне нужно идти, значит нужно идти туда. Не, ну такого квеста еще не было, чтобы собирать руководство, елки-палки. Ну, и? Дуплись, товарищ. Revelio. Так, а ну огоньки тут зажигал, да? You're new, so you wouldn't know, but Это, наверное, самый простый секрет Хогвартса, который я только видел. О, подожди. Lumos. Revelio. Где бабочка? Где она должна быть? Да где-то здесь вроде. Revelio. О, то что такое? А, вот и бабочка. Lumos. Нашлась. Дорогуша. Так, сейчас, подожди, сейчас я вот сюда бабочку отнесу и пойдем в подземелье. Подземную гавань. Высь. Так, 16 страниц осталось. Всего-то. Так, вот читать, что... Что тут дистрейн? Это ты что такое пишешь? Ну я здесь не был, So точно. this is the underground harbor. А, игру за игру говоришь? А это что, интересное, не? Revelio. О. Лобысь. Еще одна страничка. Тут еще сундучок остался. Revelio. Блять, от него нужно спрятаться сначала. Представим, что он меня не видел.
Все, изи. Изи катка. Так, тут, кстати, вот рядышком и вторая страничка должна быть. Прям получится совсем рядышком. Даже, скорее всего, к ней было ближе, чем к той, просто почему-то я побежал сразу не за той страничкой. Revelio. I think I'd have missed. Так, а я должен был забирать. В библиотеке все странички забирал. Вообще-то. Почему это мне нужно в библиотеке забрать опять какую-то страничку? Или это получается, что она заскриптованная страничка, которую по-другому нельзя забрать? That book Professor Weasley asked me to find. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few вопрос questions from my викторины. quiz. Quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even С start вопросом your полегче? Ну давай, я, конечно, ни хера не знаю, ну давай попробуем. Звучит A интересно. quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Ну, Before the начнем. invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Какое Quidditch? волшебное существо участвовало в Квиддиче? Золотой Сниджет. The Golden Snidget. Correct. The snidget was естественно, first блин. introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Следующий Next вопрос. question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Жидкой удачей? Феликс Феликс. Well done. Отлично. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The А можно tale мне of the такое three зелье, brothers involves which которое magical дает art? невероятную удачу? Дары The смерти. Deathly Hallows. Correct. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, Ебать я and умный, the да? Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Какой мяч, видишь, самый большой? Бладжер, по-моему, нет? Или Квофл? The Quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Оборотное... Она может из того существа в человека вернуть, наверное. False. Correct. While polyjuice Неверно. potion can be used to change things such as age or race, it Блядь. cannot be used to change species. Да как так-то? I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. А, The то есть next one еще will раз be more можно викторину с difficult. у нее пройти? I'd А like ну to давай, answer more давай questions. еще раз на What вопросы. governmental body directly preceded the Ministry of Какая Magic? правильная организация была предшественником Министерства магии? Совет волшебников? The Wizards' Council. That's correct. Ебать, The да, Wizards' нахуй! Council disbanded
in 1707 after the Совет creation волшебников of был the расформирован в International Society of 1707 году. Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Драконы какой породы самые маленькие? Что? Украинский железнобрюх? Что? Что такое есть? Ты знала, что у нас есть украинский железнобрюх? Дракон у нас тут водится. Ты знала? The Ukrainian ironbelly. No, I'm sorry, but though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 Блять, я не знал, что у нас it такие is драконы also the водят. fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Кто основал Хогсмит? Квинси Хог. Quincy Hogg. No. А The иди ты answer is нахер, Hengist давай of заканчивай Woodcroft. викторину, давай, блядь, It мою is книгу, я believed пошел. that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Дими Маска. A Смеркут. Letherfold. That's incorrect. В смысле The опять? answer was a Серьезно, Дими Маска? While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it Я забираю have свои слова described it as a обратно tall, по поводу thin того, что я monkey with слишком silver умен. hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? The knockback jinx. Actually, the answer was the Patronus. Слушай, да charm. ну вас нахер. The only known survivor. Who published the law of elemental? Laverne de Montmorency. That's incorrect. One of the principal. What does the Hogwarts motto? Look before you leap. No. The answer in Latin, the Hogwarts. Which magical creature is the? Слушай, а когда там уже закончатся вопросы? That's according to Parcel. Where is Ilvermorny School? Mount Greylock. Well, the American school was. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Сейчас, секунду, что-то я уже подустал от этой тарахтилки. Elixir to... I'm attentive. Are you interested in? Не сейчас, не I хочу don't have продолжать, time ну for тебя that. нахрен. That's fine. Come and find me. I put the book back on the pedestal for you. Revelio would make quick work of this. Всё, я забрал то, что мне нужно было, я проваливаю оттуда. Tasks are complete. Ну тебя нафиг, со своими вопросиками. Посетить занятия по трансфигурации в течение дня. Хорошо. Revelio. Какой-то квест. Adelaide Oaks, isn't it? Я просто его возьму, пусть оно будет, Yes, а I'm потом уже Adelaide как-нибудь Oaks. выполню его. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're Конечно, люблю almost as приключения, adventurous конечно. as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can Я provide. тебе помогу, но как-нибудь чуть-чуть попозже. Oh, Uncle Roland, what have you got?
Сначала я иду делать задачу профессора Уизли. There's the fountain. I'm getting closer. Revelio. Тут целых несколько квестов сразу. Ой, тут что такое? Тут у меня еще не было. Пойдем подзыбаем. Что тут у нас? Revelio. Levioso. Revelio. Так, там где-то картина еще. Aloha Mora. Revelio. И что здесь? I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough. Past the Бля, тут river. даже есть этот. Огонек для быстрого перемещения, который я еще не открывал. Ничего себе. Вот это номер. Revelio. Levioso. Вот здесь летает. Да, штука. Я забрал или нет? Revelio. Levioso. Блять, не ту. Accio. Блин, осталось 11 страничек всего лишь. Mora. Revelio. Это не здесь. О, где туда? Блин, не понял вообще ни черта. Подожди, где еще дверь была? А вот какая-то дверь. Revelio. Ну, это, конечно, хорошо, что здесь есть Revelio. бабочка, блин. Куда мне эту бабочку привезти-то? Это же совершенно другой вопрос.
Походу This вот stairwell looks сюда. promising. Lumos. Короче, я на урок сегодня, походу, вообще не попаду. Revelio. Тю, блядь. Ладно, пока хорош. Побежала на урок лучше. То я так сейчас буду тут бродить очень долго. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Вы знаете, что делать. Выучить заклинание. Так. Так. А нехер делать. Полетів мотилик. Beautifully done. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Я всегда готов к Until экзамену. then, well done. You are dismissed. Можете идти свободно. Хорошо. Так. Вместо чего его поставить? Пусть там пока будет. Матово. В принципе. Ладно, это все хорошо. Опа, Себастьян. Something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook.
just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Еще одно задание. You seem Короче, excited about something. поднавалили The квестики. Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Найти хитроумные ключи. Пойдем сходим, поищем. В астрономической башне. Revelio. Ха, лошара надурили. Revelio. Lumos. Это все, конечно, хорошо. Только где бабочка? Revelio. Looks as if Poppy's finally made a friend. Вон она. Я увидел, где она. А как туда попасть к ней? Надо на этаж выше подняться. Как только? Как туда подняться? А вот. Вижу, вижу. Revelio. Lumos. Revelio. Я все проверю. Revelio. Lumos. Ладно, погнали, я теперь тебя отведу куда. Подожди. Тут что? Revelio. Ни хера интересного. Блин, квестов прям миллион появился. Lumos. I can't believe we found ourselves trapped in Так, that а где зеркальце? Вот я. Revelio. Так, а у меня уже как бы 30 уровень. Как бы неплохо. Еще один квест какой-то. If I could have a moment of your Бля, time. сколько здесь этих Hello, ебучих квестов? Sophronia. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, isn't it? А, это I'm я... actually working on something equally interesting, but need help from a fifth year, so it's good you came along.
Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Попробую. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana. Это что-то прямо где-то здесь? Perhaps I'll make myself a copy. Revelio. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Но я-то в это могу и потом найти вход. Давай сначала забегу туда. Хитроумные ключи. Может быть, я там по пути найду этот вход. Бля, куда? Так, стоп, а что это такое? Revelio. Что это за шняга? Expelliarmus. It's getting worse. If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. Lumos. Reparo. Meet me outside of Revelio. Leviosa. Confringo. Glacier. Repulsor. Expelliarmus. Confringo. Пойдем, блин. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Repulsor. Defendo. Incendio. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, погнали дальше. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Accio. Revelio. И что тут летало только что? There's the cabinet. How do I get this key in there? Ору. Что за хрень? Охереть, блядь. Я должен как-то ее вести. Бля.
Yes. Есть. Ух ты, что это такое? An old coin. Жетон факультета. Perhaps Nellie knows what it means. Ну все. Revelio. Ну ладно, что ж, побежали обратно с жетоном факультета. Revelio. Ну что здесь? Revelio. Нашел какой-то Aloha Mora. сокровище, получается. Revelio. Не понял. Осталось 8 всего лишь. Всего 8 страниц осталось. Так, стоп, где выход? Revelio. Revelio. Not sure he's in at the moment. Accio. Defendo. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Ух ты. И что это? Блять, реально. Я что-то нашел. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Зал Иродианы. Так, а может здесь тоже есть эти листочки? Better go inside and find those puzzles. Revelio. Что-то мне подсказывает, что здесь, скорее всего, нет никаких... Ты. Go to see if Herodiana Burn is as good as Sophronia said she was. Depulso. That chest, that wasn't too hard. Кипка... Кипка готова, да? Что тут еще есть? Ёб твою мать. Как-то все здесь слишком сложно. Что это, блядь, было? И... Confringo.
А, блядь. Можно меня не убивать этим чертовым кубом? Изи. Блять, не допрыгнул. I see. The switch reset everything. Good to know. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. И... Блять, опять сам себя задаю. Надо понять, что тут делать вообще надо. Да упадишь ты, елки. Так, тут может быть. Пока что я не совсем понимать, как мне действовать. Подожди, может вниз можно? Тут эти загадки не совсем понятные. Ну, теперь, в принципе, вроде как все понятно. That's the last of them. Seems I was a match for her. This must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Жаль, что тут не было ничего интересного, помимо вот этого вот костюма непонятного. Why do students always run when people... Revelio. Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through. А ведь сундук своего факультета, ничего себе. Побежали. Сейчас есть шанс что-то интересное получить, наверное.
Revelio. Так. А что это тут у нас? Ладно. Не будем сбиваться с курса особо. Aloha Mora. Revelio. О, здесь куча всего закрытого. То ли с привидениями, серьезно? Тот самый, что ли? Там где-то девочка была. Revelio. Ладно, а просто хера сюда заперся. А, тут был сундучочек все-таки. Все-таки не зря. Там где-то луна маска еще есть. Incendio. Revelio. Depulso. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Блин, хочется попасть в ту комнату, где Деми Маска лежит. Как туда попасть, я что-то немножечко хз. Подожди, это есть. Пять страничек осталось. 5 всего. Revelio. Блин, я точно туда никак не могу попасть. Ну отсюда я вообще-то никак, походу. Ну, наверное, блин, как-то я не знаю. Вообще с другой стороны, ну. Ладно, потом как-нибудь найдем туда проход. Revelio. Lumos. Где-то там местечко было, короче. Revelio. Не карта. Здорово, бродяга, еще раз. Не карта, а... Та, где маска где-то была, блин. Спасибо за еще один лайкосик. А, в сети никого нет. Прикол. Revelio. О, вижу какой-то замок. Или что-то такое.
Потому что это комната Гриффиндора. Да. Угу. Так, вот он. Сундук факультетов. А, надо, ничего себе. Ну да. Да. Я волшебник доспехов. Блин. Найдите оставшиеся жетоны. 1 из 16. Это... Охереть. Где я, блядь, буду искать еще из хуй на сколько жетонов? По заданию нашел жетон. Угу. Сказать, что я в шоке, это значит ничего не сказать. Меня так же нету где искать. Так, ладно, давай теперь. Блин, полным-полно этих заданий открылось. Хитроумные ключи, блин. Так, давай с Себастьяном. Я хочу с Себастьяном задание выполнить. Вон какое-то задание. Империум. Как там откроется карта мира. Боже, на каждом шагу задание. Пец. Дожился, блин. А кого ты, дядька Себастьян? You're here. Good. Наверное. Sebastian, Ну, Себастьян that relic you задание. mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Давай осмотрим I'm катакомбы. ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside Ну, to what I've пойдем. read about this catacomb. Войти в катакомбы Фэнкрофта. I'm sure that foul smell is the scent of success. Revelio. Try not to lose your nerve just yet. Оп, оп. И я. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that's Accio. it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Accio. Incendio. Accio. Вылезайте, мелкие гады. Incendio. А потом что? Wingardium Leviosa. This room is taller than it looks. Confringo. А ну иди-ка сюда. Wingardium Leviosa. Я тут секретное сокровище нашел. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Accio. Confringo. Incendio.
Accio. I should sleep better tonight. Incendio. Accio. Revelio. Accio. Ну, шарфик, чтобы ее шею не продувало. Вон такой обычный шарфик из делюкс комплекта. Вот такой вот шарик. Ой, шарфик, господи, шарик. Вроде под доспехи даже подходит. Уматово выглядит. Revelio. Repulsor. Watch your step. I nearly slipped there. Я готов драться. Идите сюда. Revelio. It no longer feels like a tomb. Confringo. I've read about Incendio. catacombs that were expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Слышишь, бродяга, что ты слышал за слив данных со сталкера? Смотрел что-то, нет? Revelio. Я хочу сюда, как должен попасть. Grandeur and then some. Even an altar with bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. What did you find? Accio. Incendio. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Говорю, слышал, что там за слив Сталкера 2 был? Revelio. Accio. We're in the tomb. I assume eerie sounds come from the territory. Accio. Wingardium Leviosa. Говорняк. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, договорняк, конечно, вряд ли. Или это ты типа считаешь, что это был охерительный пиар-ход? Revelio. Ну, это хорошо, пиар это хорошо, если так. Скорее всего, вряд ли пиар. Ну, или может специально. Базара нет. Может и такое быть. Я лично не смотрел и не захотел смотреть, потому что... Ну, не хочу особо пока знать, что там за сюжет. Сам узнаю потом. А что здесь?
Просто мне хотелось We've made спросить, it this смотрел ты far, или нет, but и что там, clearly we have ну, more to do. интересное что-то или такое себе, какой-то вброс. Accio. Incendio. Lumos. I need to find a safe way across. Accio. Lumos. Accio. Guardian Leviosa. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Rickety bone bridge complete. Мостик готов. Depulso. Revelio. Так, короче, попал в ту комнатейку, которая была закрыта, да-да-да. Confringo. Accio. Revelio. Так, вот это тут круги нарезал. Да, спасибо. Приятного тебе аппетита и пока. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Кстати, я уже собрал все, даже дверь открыл, что ты I'll начинаешь start to search for рассказывать. those barricades. Brilliant. Ёлки-палки, ну что ж ты, я же все сделал. There's more to this than even I imagined. Before we travel further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Откуда ты его знаешь? Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Ну It's давай, probably научусь. wise to know the spell. I Пригодится. couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Империо. Go. Something troubling ahead. Так, давай мы его Империо поставим. Место вот. Ой, господи, чего?
Вместо этого поставим. Incendio. Revelio. Оттуда я пришел. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I tried. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Accio. That worked. Keep going. Finger. Incendio. Repulsor. Revelio. Accio. Guardian Leviosa. Revelio. Еще надо, да? Accio. Revelio. А, тут нарисовано, что надо открывать. Для особо одаренных было все нарисовано. Revelio. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Ладно, если мне туда, то надо здесь прошариться. Может, где-то что-то еще интересное тут есть. Revelio. Reparo. Depulso. Ладно, пойдем сюда сходим. Incendio. Ну, еще будет удары. Revelio. Incendio. Accio. Defender.
Блядь, не то заклинание не использует, аж надо такая херня. Я думаю, что не так, почему не выполняется? Я не то юзал, блин. Revelio. Accio. Capolso. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. Тут какая-то легендарочка. Been here in quite some time. Incendio. Repulsor. Revelio. Блять, раз продаться уже не могу, придется выбрасывать. Зеленый выкинул, зеленое нашел. Без разницы вообще, да? Получается по факту. Давай сделаем вот так. Так будет лучше. Revelio. Победить пауков. Incendio. Ethereal. Compulso. Compulso. Leviosa. Incendio. Задание выполнено. Победить пауков. Теперь надо сотни. Да что ж такое? Так, вроде как разобрались. Клык паука. Что, ингредиенты нам пригодятся. Incendio. Revelio. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Sebastian, the relic. Религия, смотри. Could it be? Revelio. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my Покиньте катакомбы, окей. О, тот, кто ходит. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you.
You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Покинуть катакомбы. Окей, пошли. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Well, what happened back then? I'll explain on the... Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. Ой. По-моему, я не туда свернул, не? Что-то я не туда, походу, попер. Ебать. Нахуй я тут круги нарезаю. Куда-то я не туда свернул. Нет, не сюда, туда же все-таки. Вот сюда. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled. Блядь, что недоступно-то? Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. Че, пешком бежать, что ли? I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Мне что делать, нефиг пешком бегать. Блядь, здесь метла, я пешком бегу, я херею. О, что-то там дымит, горит, что ли? When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous, but it only upset her. А тут он уже спалили деревню нахрен, походу. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry.
вроде справились. Пам! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ну, давай, возвращайся, мы тебя догоним потом. Наверное. Revelio. Можно сразу продаться? Или тут никого? Сразу продаться не получится. Hello, Hamora. Revelio. Заебись, переполненная ячейка. Как обычно. Что, кстати, тут в испытаниях у меня? Бой на 70% закончено. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Yes. Так, ну, задание выполнено.
Наверное, на этом мы сейчас и закончим. Что не появился торговец? И пошел нафиг. Ладно, ребят, всем спасибо за визит, за просмотр, за лайкосик. Всем хорошего вечера и всем пока.